Okay. For the topic of today, we will work on topic 14, coordination and response. What we have covered till the last session, the excretion topic, we have covered everything about the deamination process, filtration process or ultrafiltration, glomerulus, the reabsorption process happened in the tubules of the nephron, the lobe of Hanley, and the function of controlling the water adjustment. Everything that we have covered on the excretion was extremely important, but today we will work on topic 14, coordination and response. In this topic, we will talk about how sensitivity feature will be applied, ya Raja. So we will describe the major role of the nervous system, and then we will work on different types of neurons, how those molecules will be, or how some electrical signals will be transmitted through nerve cells. خلينا نستارت الأول ونفهم how does an organism respond to a stimulus. From the definition of sensitivity اللي خدناه في topic 1 already يا سحر, we have mentioned إنه ability to respond to specific stimuli is the sensitivity. So this will happen by specific type of receptors. عندنا receptors دي هي اللي بتبدأ ترسبوند لأي stimuli. الستيمولاي أو stimulus is the change happened in the environment, either external or internal environment. Your body is start responding. So نبدأ معايا ان احنا نفهم انه الستيمولس هي السنجلر والستيمولاي از ذا بلورال، عشان ان كيس جت في الاكزام محدش يفيل ان هو confused. ايه هي الستيمولاي يا ملك؟ يعني if I want to define the stimuli, it is any change in the environment and your body is react to, or not my body specifically, ممكن جدا أي living structure، أي living organism such as a plant مثلا. plant grow towards the light. However, a root grow towards the gravity. This is a kind of response or not, Rimas? Definitely. Euglena is a protoctest type of the protoctest, swims towards light because it has chlorophyll pigments, green pigments, as you can see now, and it responds to light by making a photosynthesis process to make their own food. Well, actually, that kind of response. And I'm not talking here, ya Raja, about nutrition. I'm talking about the response لل أي stimuli first. الكوكروتشز جنرالي عمرنا ما بنشوفهم في مكان برايت، دايما بيموف اواي فروم اللايت اول ما تلاقي المكان نور. عشان كده دايما البنات اللي بتبقى عندها الفوبيا من الانسكتس دايما بتخاف في الضلمه ان يطلع لها اي انسكت، لانه هو اكشولي بيعيش في الاماكن اللي فيها ديم لايت او دارك اريز. كل ده ريسبونس من different organisms. طبعا هنتكلم بقى في الهيومن بودي يا سحر عن الريسبونس لللايت by dilating البوبل if we have less amount of light, if we have more light, if we are moving مثلا من اوضتي وانا قايم الصبح ورايح outside وهخرج بره وهلاقي الشمس في وشي، اول حاجه بعملها بيحصل constriction للبوبل، و this is a kind of response برضو to protect the internal structure of the eye. يعني generally it is one of the main features of كل living organisms. Okay, so play an important role in this هو النيرفس سيستم. النيرفس سيستم هو اللي play an important role specifically in humans. I'm not talking about nervous system definitely for plants. I'm talking about the nervous system in humans. If I asked you what is the major role of the nervous system, you should definitely say إنه النيرفس سيستم بيريجوليت البادي فانكشن، مش بس بيريجوليت، كمان بيكوردينيت البادي responses. If you need to pull your hand away if you touch a hot plate,
if you need to move from a specific area if it smells bad, if you want to run because you are at risk, if you want to move from an area to another because you need some heat or you need to move away from الهيت مثلا for example لو انت قاعد في مكان فيه sunlight كتير. anyways كل ده a kind of response from your nervous system against any specific stimuli. النيرفس سيستم بتاعنا بيتكون من ايه بقى يا يحيى؟ بيتكون من البرين، الspinal cords, and a lot of spinal nerves with sense organs. ايه هي السنس اورجنز؟ السنس اورجنز فاكر زمان لما كنا بناخد السنس اورجنز واحنا في كي جي 1 وكي جي 2، الاي والنوز والتنج والاير، كل الكلام السنس والسكن عشان التاتش، كل الكلام دوت يعتبر هو السنس اورجن او السنس اورجنز اللي في البودي. السنس اورجنز usually يا سحر has a lot of receptors, millions of receptors اللي بتhelp البودي to adjust rapidly to any kind of a change in the environment and enable the body parts, different body parts to coordinate with one another quickly. So simply Yes, so simply this will coordinate كل البودي functions together لأن هي ببساطة من اسمها يا يحيى sense organ, it sense. So بتsense ازاي؟ by specific types of cells called receptors. It's very important يا Dan to implement this word in your answer. You have sorry, you have يا ملك to show الexaminer ان احنا we have this kind of biological background. So I have to say regulate, I have to say coordinate, I have to say sense organs, receptors, transmission of impulses. You know, you should provide a good quality in your answer. Let's go to the next slide. We need human nervous system. I'm passing all of these slides as we are doing in school or in any session. كل اللي بنعمله ان احنا بنتيك a look on the objectives while studying عشان make sure ان انا I covered all of these objectives يا ولاد. Okay? In this part في human nervous system we have to understand the different types of nervous system, central nervous system with peripheral nervous system. We have to differentiate between different types of nerve cells. We have to understand برضو ازاي signals will be transmitted from cell to another cell. In neurons يا رجاء are not connected. In nerve cells are not connected. I'm explaining as if you know nothing about the nervous system لكن definitely احنا we learn a lot in year 9. بس خلينا act as if انه كل حاجة جديدة. النيرف cells يا ملك are not that connected. There is a tiny junction between the nerve cells. In this junction, there is an area, or this junction considered as an important area between the neurons called synapse or synaptic area. في السينابتيك area دي هنعرف later إنه الترانسmission of electrical signals will happen through this synaptic area. It could be a separate question يا عبد الرحمن. It could be a question, separate question, mainly talking about السينابسز والسينابتيك area. وهنفهم هنكتب ايه دلوقتي وهاو السيجنالز will be traveled. That's why I have 1 minute video to show you the movement of the neurotransmitters. لينا نتحك الأول slide by slide عشان ما تتلخبطوش components of the human nervous system. As you can see now, just a second يا ولاد. أهي. I'm sorry. Okay. As you can see now, we have a central nervous system. Central, it means the basic nervous system اللي we cannot live without. البرين, spinal cord اللي بيتيك all of the orders
اللي بيمانج اللي بيكوردينيت and regulate all of the functions. البرين والسباينال كورد both are working together يا يحيى. both are working together وبنسميهم السنترال nervous system. يبقى في الاكزام if it was a passage, if it was a multiple choice question, central nervous system made up of what? Made up of البرين والسباينال كورد. طب what about النيرفز او السباينال نيرفز؟ النيرفز دي very important لانها بتكولكت السيجنالز throughout the body، بس it ends up بالspinal cord أو البرين برضه. عشان كده سميناها peripheral. Even in Arabic the word peripheral it means اللي في الأطراف. Okay? In your hands, in your legs, all of the branches or extensions from the spinal cord والبرين. Okay? So this is the main types of a nervous system, the central and the peripheral nervous system. So how your body react if we have a stimuli. خلينا نكب ourselves away من ال presentation وهديكي example صغير قوي يا ريماس. Okay, if I have this mug and it is really hot, okay, it's really hot, all what you will do directly, you will leave it directly and you will pull your hand away. اللي حصل قدامي ده كله هو الترانسميشن of signals through the nervous system. ايه اللي حصل يا يحيى؟ الريسبتورز اللي موجوده على السكين سيرفيس خدت المسج دايركتلي من الهوت بليت او من الهوت مج وبتسند through السنسوري نيورون. طيب من النيورون يا سحر اسمه sensory neuron. sensory neuron. اوكي، السنسوري نيورون بيتيك المسج وبيديليفر it to either البرين or السباينال كورد الاقرب. because you need to protect your hands, you need to protect your body. مش لسه هستنى بقى يا سحر لو مثلا for example في نيل يا رجاء وعندي نيل penetration هيحصل وهيحصل infection وهيحصل لي مشكلة كبيرة in my leg. مش هستنى بقى كل ده، أنا محتاج إن أنا move my leg away so the message will be sent to my spinal cord عشان السباينال كورد يتيك الاكشن. then البرين definitely will be involved. انا مش بنكر دور البرين at all يا دام، بس المسج will be sent from الريسبتورز through sensory neuron to البرين or السباينال cord. there is another type of a neuron يا يحيى اسمها relay neuron. الريلاي نيورون دي found in the brain ودي اللي المين تارجت بتاعها to coordinate. هي اللي take الاكشن او هي اللي تكوردينيت وتعرف ايه الاكشن اللي will be taken. طب انا لسه لحد دلوقتي مفيش حاجه راحت to my hand، لسه مفيش اي، انا كل ده المسج وصلت لحد البرين. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تالت تايب من النيورون called what يا مايا؟ called motor neuron. من اسمه يا دان. Imagine with me أو at least guess يا رجاء, do we need to send the message back to my receptors again ولا to the muscle of my hand to pull my hand away? Definitely to the muscle of my hand, which called effector. effector. يبقى تاني ببساطة هوريكم كل ده قدامكم حالا written في البرزنتيشن، بس I want you to understand. مسكت يا يحيى المج، لقيت المج مولع، أول حاجة بتعملها بتسيب المج بسرعة. Why؟ في ال less than 1 second دي إيه اللي حصل in your body؟ السنسوري نيورون in your hand accepted ال stimuli. Okay, we send a message through a sensory neuron to either the brain or the spinal cord. وهنا الريلاي neuron will coordinate the function. Then it will send a message to the muscle of your hand to pull your hand away من الاريا دي. Same will happen يا ملك to your leg. لو انت وانت ماشيه في البيت مثلا ودوستي على حاجه كانت موجوده puzzle for example او حاجه كانت موجوده on the floor.
what will happen is ان you will pull your leg away directly. Even يا ملك before the sensation of the pain. يعني دايما بعد ما بنشيل ايدنا بنبدأ نسنس البين after. لكن أهم حاجة و this is from God's miracle إن احنا نسيف our body أو نprotect our body from the unfavorable conditions اللي provided دي. You got it? Did you understand this ولا you want me to repeat it يا ولاد؟ Mister, can you please repeat the effectors part again? Okay, the effector is a name يدان. Effector is a name for either the muscle or the gland, because in some actions we will use the action to be taken by a gland by releasing specific hormone. مش كل الactions need muscle يدان. في actions need specific type of hormone to be released, and we will understand this later, maybe by the end of this session or the next class. So the part of the effector until you reach the idea of a receptor, and then a message pass through a sensory neuron to the brain. خلينا focus on the brain. To the brain. In the brain, there is another type of neuron called relay neuron. This relay neuron regulates and coordinates the function. هو اللي بيقول دلوقتي أنا I need an action like what? Then the message will be sent through another third type of neuron called motor neuron. The motor neuron will not go to the receptor again. There is no need. خلاص الريسبتور عملت الفانكشن. It will go to the muscle of your hand, which is the effector now يا to pull your hand away. Okay? If you have a question like this, it might be up to 4 or 5 marks question. So what we are, that's why أنا حكيتها لكم as a story يا صح. عشان sometimes ما بنعرفش نقول أيوة سير أنا I understand. أنا I know well الريسبتور السنسوري نيورون الريلاي والموتور. How could we write this in order to take the mark? So all what I want you to do is to write what we are saying in your exam paper. And you have to implement definitely, Abara, you have to implement what? Nerve impulses, receptors, nerves, central nervous system, effector, sensory neuron, relay neuron, motor neuron. هو ده اللي هيدي weight يا رجاء للأنسر بتاعك. Okay? Let's go then. Now? Yes, all good. Thank you. Okay, great. Welcome. Okay. So we need to check the difference between the types of neurons here. This is something easy to differentiate based on the structure. As you can see, يا ولاد, we have three, as we said, we have 3 types of neurons. إيه هم يا رجاء? Sensory neuron, relay neuron, I'm sorry. relay نيو ايه ده يا ولاد في ايه؟ مش لازم خالص. Relay neuron and motor neuron. 3 types of neurons we have in the body. There are some adaptations happened يا ريماس. There are some adaptations happened in the shape of the neuron. فاكرين يا سحر خدنا النيورون والستراكشر بتاعها في topic 2 وقلت لكم هنتكلم عليها في topic 14 when we will reach this topic. والحمد لله thanks God احنا we reach topic 14 now. وقلنا ساعتها ان هي فيها ايه؟ فيها extensions. Okay, cell body has a lot of extensions like this يا دان. All of these extensions called dendrites. Dendrites. The dendrites responsible for what? Guess كده with me. Responsible for what? If I will be in your place يا عبد الرحمن, definitely هجس إن هي it will collect more nerve impulses from the previous neuron. It is right. It is right. It has a lot of branch to collect all of the nerve impulses from the previous neuron. And it has a long axon to transmit the electrical signals.
It has an outer covering called myelin sheath, and this is to insulate the axon. we are talking about electrical signals. يعني ببساطة كده يا سحر، لو ما عندناش insulator أو any insulation زي اللاير بتاعت المايلين شيث دي، ده معناه إن إحنا هنمشي نكهرب، لأن we have a lot of electrical signals to be transmitted through a neuron. By the end of each neuron هقول لكم هنا عشان to make sure إن we understand إنه this is the typical structure of the neuron. We have terminals. end points or terminals، وطبعا المين تارجت ايه يا بودي؟ انها transmit السيجنالز to the next neuron. لان احنا اتفقنا اتفاق يا يحيى انه neurons are not connected. They are closed, very 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 close to each other, بس still there is a gap between the neurons. لو ركزتوا في الاريا اللي انا عملت عليها circle كده it's not connected. في space in between. هشيل لكم الcircle بس to check. And this is called a junction between neurons أو synapse or synaptic area. هتسألني دان دلوقتي بتقولي sir we have 3 different shapes of the 3 neurons. أقول لك you are totally right. This is a kind of adaptation in order to make the function properly. How بقى يا ملك؟ Number 1, the sensory neuron. Sensory neuron needs to send the message immediately and quickly to the relay neuron. I'm sending a message بتقول إن my body at risk. عندي needle, عندي hot plate, عندي any kind of unpleasant smell, whatever الstimuli كانت إيه يا صاحبي. فأنا لسه يا رجاء بالعقل كده هباس through cell body قد كده وأعدي وأمشي وأروح؟ لا. That's why a cell body is lateral. There is no need to this cell body. We need to deliver a message quickly to the relay neuron in the brain. If you can observe يا يحيى، هو I have here البرين. لو تاخد بالك كده البرين in blue أو baby blue. Okay? أنا بريبريزنت إنه الريلاي نيورون found in the brain. الريلاي نيورون has short axon لأن I will not deliver المسج لحتت بعيدة. أنا عايز أديليفر المسج للموتور نيورون directly. فعشان كده الأكشن will be taken، بس الدندرايتس الأكسون is short. The last type, the typical model of the motor neuron, it has a cell body. It will take a message directly from the relay neuron, sending the message to the effector. لما يجي يدان في الإكزام ويقول لك label this area، وهو في question he mentioned إنه this is a muscle. Don't be that smart وتكتبي له this is a muscle. No, he wants you to write this is the effector. He wants you to use another term that you learned in the course. لأنه in the question he mentioned the muscles. عارفة if he didn't mention in the question خلاص no problem. No problem. Write muscle or effector, both will be accepted. Okay? طيب sir، هو معلش انت ليه بتقول لنا كل ده؟ هو ما احنا زي ما يجي شكل النيرف سيل يا بودي I will answer. اقول لك لا. Sometimes question بيكون drawing. there is a figure، مش drawing to draw يا ملك عشان don't panic. Drawing in front of you بيشو you figure in front of you بيشو you transmission of signals وبيقول لك label الاريا. لو أنا مش عارفة بقى يا رجاء إنه this one اللي فيها lateral cell body is the sensory neuron, I will label it wrong أو incorrect. لأنه بالنسبة لي كلهم neurons وكلهم بيعملوا الفانكشن. ما أنا ممكن أقول إن دي sensory وأقول إن دي الموتور وأقول إن دي الريلي و no problem at all.
لكن لازم أفهم الديفرنس في الستراكشر in order to understand. بصوا يا أولاد، this will help you يا حبايبي to understand the question effectively and to make sure that you are going in the right direction. دي number 2 from receptor للريلاي للموتور. Number 3 to write your answer properly. And we will check this next time or either in the class when we start working on the exam questions on this part. Okay? Right. Could you please read what is a synapse? And after this slide, I will show you the first video. It is 1 minute video and I will explain it after the video, but I want you to check what's happening in the synaptic area itself. Read it just for 20 seconds and I will explain everything. طيب imagine بقى يا ريماس احنا we will work on this area in this slide and the video will talk about the junction between neurons, the area between neurons. Although it is a very tiny gap يا ملك, بس it is extremely important. You cannot imagine يا Dan, without this area a lot of neurotransmitters, chemicals with electrical signals اللي بتدeliver electrical signals cannot pass across this synaptic area or synapse. يبقى هي tiny junction between two neurons. by the way يا يحيى الديفينيشن ده جه قبل كده في exams كتير. ايه هي السينابس؟ هتقولي sir it was 1 mark definition. Yes it was 1 mark definition. هي التايني junction اللي between التو neurons، الاريا اللي قدامك دي. طيب وظيفتها ايه؟ ايه المين function of this part؟ ان هي تترانسمit النيوروترانسميترز او الكيميكال اللي released by the neuron to the next neuron. I will stop sharing this presentation. I will share with you the video. For the first time, you will feel like I understand nothing from this 1 minute video. But after the explanation, you feel like, now I understand what happened. In this installment, I will discuss synaptic transmission. Most communication between neurons occurs at a specialized structure called a synapse. A synapse is an area where two neurons come close enough to one another that they are able to pass chemical signals from one cell to another. Can you hear the sound of the video, Let? أيوة. اوكي يا حبيبي. اوكي طيب نشوف من الأول. In this installment, I will discuss synaptic transmission. Most communication between neurons occurs at a specialized structure called a synapse. A synapse is an area where two neurons come close enough to one another that they are able to pass chemical signals from one cell to another. The neurons are not actually connected, but are separated by a microscopically small space called the synaptic cleft. The cleft is less than 40 nanometers wide. By comparison, a human hair is about 75,000 nanometers wide. The neuron where the signal is initiated is called the presynaptic neuron, while the neuron that receives the signal is called the postsynaptic neuron. In the presynaptic neuron, there are chemical signals called neurotransmitters that are packaged into small sacs called vesicles. Each vesicle can contain thousands of neurotransmitter molecules. When the presynaptic neuron is excited by an electrical signal called an action potential, this causes the vesicles to fuse with the presynaptic membrane and release their contents into the synaptic cleft. Once they are in the synaptic cleft, neurotransmitters interact with receptors on the postsynaptic membrane. They bind to these receptors and can cause an action to occur in the postsynaptic cell as a result.
This action may involve increasing the likelihood that the postsynaptic cell will become activated and fire an action potential, or decreasing it. Eventually, the neurotransmitter molecules must be cleared from the synaptic cleft. Some of them will simply drift away in a process called diffusion. In some cases, the neurotransmitter is taken back up into the presynaptic neuron in a process called reuptake. Once back inside the presynaptic neuron, the neurotransmitter can be recycled and reused. In other cases, enzymes break down the neurotransmitter within the synaptic cleft. Then the component parts of the neurotransmitter can be sent back into the presynaptic neuron to make more neurotransmitter. So let me explain this. Just a second to wait. طيب بصوا حبايبي، احنا we need to understand the idea of ال synaptic area. احنا كل اللي هنعمله ان احنا slide we will focus يا يحيى on this part. Okay, امشي معايا واحدة واحدة to understand what we mentioned in the video. We will focus on this area. So in this area we will out the two neurons. I will draw the two neurons here. This one اللي هيسند المسج called pre-synaptic neuron. And this one يا ملك called post-synaptic neuron. Okay? So this is the presynaptic neuron and this is the postsynaptic neuron. في presynaptic neuron, when we have a lot of neurotransmitters here, the chemical substance اللي need to move through this synaptic area. طب this synaptic this synaptic ربي this synaptic area called what? Called synaptic clefts. Called synaptic cleft. طيب neurotransmitters found in a sac-like structure called vesicles. لما يجي السيل presynaptic neurons دي تبقى triggered by electrical impulses والneurotransmitters will be stimulated. ايه اللي بيحصل يا يحيى؟ النيوروترانسميترز اللي جوه الفيزيكل دي تقرب وتفيوز with السيل ممبرين وتريليز النيوروترانسميترز in the synaptic cleft area. So far it's easy. هنا ده by diffusion من ال high concentration لل low concentration و very important to mention this in your definition. Fine. في ال post synaptic area بقى ال post synaptic membrane we have protein structure. This protein structure coat already كل واحد منهم catch one neurotransmitter لأن هي بتبقى عاملة زي الكي واللوك ميكانيزم بتاع الانزيم يا دان. اوكي سو البروتين ستراكشر دوت بيتيك النيوروترانسميترز وبيسند it to the post synaptic neuron. This is how the movement happened between the presynaptic neuron and post-synaptic neuron. Okay, I will show you this.
simple البروسيس بس I will show you diagram in order to understand how could we write the stages دي. Okay? يبقى الimpulse transmitted across the synapse by this way. This is the synaptic vesicle. الممbrane of the synaptic vesicle بتفuse مع pre-synaptic membrane. We have some protein molecules act as a receptors but accept a neurotransmitter sending it to the post-synaptic membrane. If I mentioned كل واحدة من الستيج في one sentence, I will take 4 or 5 marks. The first mark will be awarded للneurotransmitters inside the synaptic vesicles. The second point, diffusion of neurotransmitters لما الفيسيكل بتفuse with the cell membrane. Number 3, molecules دي will be released in the synaptic cleft. Number 4, الريسبتورز البروتين receptors اللي already بتaccept الموليكيولز وبتpass it to the post-synaptic neuron. Okay. I'm ready to hear any question of any kind if there is a problem so far. Mister, I have a question. Yes, please, Yada, please. When you have a question, I'm already feel like you are focusing on every single slide. Yahya, Abdurrahman, Malak, all of you, not Dan only. Yes, Yadan, please ask. Sir, what's the difference between the synapse and the synapse, like a cleft? No, it is the same, but just I'm trying to be specific to clarify this area. So both are correct if I write it in both are correct if he's asking about the synapse. Generally, it is the tiny junction. If I'm talking about the synaptic cleft, you could implement this in your answer, like, and it is exactly the same. Nothing different at all. Mister? Yes, please, Yamai. Okay, Mister, what is the correct definition يعني الديفينيشن بالظبط بتاع synaptic cleft? It is the tiny junction between two neurons in which neurotransmitters will be diffused. هو ده يعني هو نفس الفانكشن بتاع الساينابس. فهي نفس الفانكشن بتاعت الساينابس. don't worry at all. بس افتكري ان انت it depends على التوتال مارك of the question يا ماي زي ما احنا متعودين. لو الكويستشن ده جالي out of 1 mark هكتب التايني جانكشن. لو جالي 2 marks هكتب على النيوروترانسميترز وهاو it is released from البري-سينابتيك للبوست. لو جالي 3 marks هكتب ان ازاي we have a protein on the membrane of the post-synaptic area in order to pass. فايت depends على thank you, Mister. بس انت على حسب. انا لو فاهمه يا ميوي، لو فاهمه كل حاجه خلاص هتبقى adjusted على التوتال مارك اوف ذا question. يس يا يحيى. يا مستر انا بس معلش نسيت يعني ايه الساينابس. حاضر. الساينابس هي الاريا اللي in between، اوريها لك حالا. نيورونز هي دي الساينابتيك اريا، الاريا اللي between two neurons اللي هي نفس الاريا دي هنا يا يحيى. تمام. This is the synapse أو synaptic cleft أو synaptic gap. كل ده شغال. أوكي؟ ماشي. أوكي. عبد الرحمن everything is fine؟ already. Yes. Yes. أوكي. طيب great. صح الرماس so far فاهمين كويس؟ أنا عارف إن هو topic not yes. that كله easy. تمام. أوكي. أنا I know إن هو not that easy بس when we finish topic 14 أنا بحس إن إحنا خلاص we are in the last part of the syllabus يعني. بس as long as ان احنا فاهمينه هنعرف نانسر كل بس الكويشن. هو احنا هنخلصه كله النهارده التوبيك ده؟ لا it depends على التايم بتاع السيشن. I think مش هنلحق طبعا نخلصه كله يا ريماس لانه لسه فيه الاي والاي ستراكشر. فا I think لا. بس خلينا نشوف هنقدر نعمل ايه.
يعني احنا مش بنلينكت بالتايم as long as ان احنا فاهمين والدنيا تمام. so far لحد دلوقتي انت ماشيه كويس؟ اه انا فاهمة. have you finished this part in school ولا لسه؟ اخدناه. كله؟ اه. لا ده انا خلصهولك كله بقى يا ريماس، يا سلام. يعني انت تخلصيه في المدرسه قبل مني؟ لا يا ماما. ماشي. وبعدين انا معايا students from my class، ما تقوليش ان احنا خلصناه كله هيقلقوا. لا بس احنا ما اخدناش حاجات كتيرة في النص. ايوه بقى، ايوه يا ريماس كده، قولي لهم لو سمحتوا واحنا انتوا برضو معاكم. واحنا برضو خلصناه، بس اوكي. لسه شابتر 1 ما خدناهوش، وفي شابتر تاني واحنا من اللي قدام اللي حضرتك اديتها لنا هم لسه ما خلصوش، طب لو فاحنا سمحتي بالتالي يا سحر سبقناه. قولوا لهم ان انتوا معاكم احسن دكتور في الدنيا لو سمحتي كده يا ستي. كده. ده طبعا. طيب ماشي. اوكي. يلا بينا نكمل. واخد بالك يا يحيى يا صالح؟ ركز أيوة، معايا. مركز أهو. اه واخد بالك؟ إيه؟ احسن مستر كده كده. ما ها؟ معروف، معروف. اه معروفه. ماشي. بعت لنا شويه ستيكرز يا عبد الرحمن، الله يخليك، عشان عايزين نظبط الواد يحيى ده بعد اذنك. ثانك يو يا بويز. اوكي. طيب حاولنا نهزر شويه عشان بس نفصل في التوبيك، بس السلايد دي اوريدي يا دان السensation and the voluntary action, how your body is responding to any receptor. Well, that's what we said. Okay, when we have a receptor in our skin and we have a stimuli, sensory neuron بتسend the message to relay neuron and then the brain. After that, the second part is that the brain by the relay neuron بيكوردينيت وبيسند المسج through الموتور نيورون to the effector. مهم قوي يا عبد الرحمن ان انا implement كلمة effector في الانسر بتاعتي by which he will understand انه the word effector دي انا ذاكرت التوبيك، انا فاهم ان الافكتور ولينكت يا يحيى انه الافكتور اللي بيكوز الافكت. انا عايز اشيل ايدي، عايز اشيل my leg away من الكونديشنز، انا هعمل ده ازاي؟ by الافكتور. this is the effect او by المسل. اوكي. ممكن الافكتور as I told you يا ملك يكون جلاند تريليز هرمون زي مثلا الادرينالين جلاند اللي بتريليز الادرينالين هرمون. اوكي. او الادرينال جلاند اللي بتريليز الادرينالين هرمون. وهنعرف الاكشن ده will be taken in what way. بس خلينا نمشي step by step. Those are examples of the reflex action. الرeflex action دي controlled by the brain بس involuntary action. يعني ايه involuntary action؟ يعني reaction we cannot control. It is an automatic and rapid actions. ودول التو مين بوينتس دول يا دان هم اللي بكتبهم وباخد عليهم المارك في الاكزام. When he's asking you what are the main characteristics of the reflex action. لو سألني يا مايا على الديفينيشن هقول له it is an immediate response. You cannot control يا مايا لو أنا خرجت من dim light area ل bright light area إن البيوبل بتاعتي ما يحصل لهاش constriction. We cannot control this. هيحصل كده كده. So this is involuntary action. It is an automatic to protect the inner parts of the eye, and it is a rapid action. Okay? There are some actions بتكون voluntary action according to my control. أنا اللي I want to study. أنا اللي I want to run. أنا اللي I want to sleep. أنا اللي I want whatever. أنت هتعمل إيه according to your will. بس في actions controlled by البرين بنسميها cranial reflexes action، وفي action مش بتحتاج البرين at all يا يحيى. ممكن السباينال كورد هو اللي يعمل الاكشن. عارف الافلام بتاعت زمان دي لما يجي الدكتور يخبط على التندنس والني كاب والاريا دي عشان يتاتش نيرف معين ويشوف رجلك بتتنطر ولا لا؟ عارف الاكشن بيعملوه ده وبيقول لك ده اي ثيرابيست او اي دكتور بيعمل الاكشن ده عشان يتشيك المسج والترانسميشن اوف سيجنالز. اوكي.
هو ده controlled by السباينال كورد. دي ريفلكس اكشن مش بيحتاج البرين في حاجه، ده controlled by السباينال كورد دايركتلي اللي بنسميه الني جيرك رياكشن. ده اكزامبل للسباينال ريفلكس. اوكي، الوينجز اللي كنت بقول لكم عليه يا سحر، لو جالي الكويستشن وعايزني اكتب how your body will respond if you touched a hot object او hot plate، زي ما انا ما عملت الاكزامبل بالمج، هو عندك هنا عندك hot object او hot plate، ايه اللي هيحصل؟ بص بقى يا يحيى، عايزك في 2 minutes تقروا الستبس from 1 to 5. هم دول اللي هيدوكوا ال 5 marks يا ريماس، هم دول اللي هيدونا ال 5 marks from 1 to 5. That's what I want you exactly to write. ولو جالي طبعا يا يحيى بقى، لو جالي اي example غير الهوت بليت بس قال لك your body is responding to، هتموديفاي، هتبدأ تقول ايه اللي بيحصل exactly بالظبط. هديكوا 2 minutes نقرا البوكسز دي واللي مكتوب فيها، وبعدين اسمع if you have any question of any kind. Is there any problem يا ولاد؟ ملك, I did not hear your voice from the beginning of the session. Everything is going fine? Yes, all good. Thank you. Okay, fine, great. Then, سحر, رجاء, يعني there is no need to mention your names all, بس لو في أي حد No, عنده أي كله تمام. question, please ask. No, it's all clear. Thank you. everything is Okay, good. طيب, great. Okay. Same idea, بس instead of having examples, we have neurons. So sending the message through from receptors on the sense organ, which is the skin, or any other sense organ. يعني يا يحيى لو جه قال لك على التنج بدل السكن، هتقول نفس الكونسبت ان التنج في receptors. The receptors will send the message through sensory neuron to relay neuron will coordinate وهيسند the message to the effector, which is the tongue muscle itself او tongue tissue itself, and so on. يعني احنا we could apply, بلاش نكون يعني that tight in our way of thinking. احنا we could apply all of this based on the question. Okay? Sir, I This is- have a question. Yes, please, يلا.
I'm sorry, can you go back to the, yes. Okay. So where exactly in the diagram is the relay neuron? This is the relay neuron, this short, tiny one. So this one is the sensory neuron. This one is the relay neuron. And this one is the motor neuron. So the message, you shouldn't, after the session بقى النهارده, you shouldn't ask me this question again. ليه؟ لأن انت هتfollow direction يا دان. فهمتيني حبيبتي؟ انت you will follow direction. أول واحد يا سير بيتيك المسج from a receptor sensory neuron. Sense directly. Then بيسند المسج to relay neuron. ما هو السنسوري نيورون ده عايز organ يكوردينيت أو يريجوليت الفانكشن. Then relay neuron هيسند المسج through الموتور neuron to the effector. عشان كده قلت لك يا دان انه we should understand the structure and the direction. موضوع الارrows والليبلز very important in this question لان هو اللي هيجايد you answer ازاي. مين الريسبتور ومين السنس اورجان ومين الافكتور. ومش دايما في الاكزام I'm sorry to say this مش دايما هيكون عندي البرين عشان اقدر اعرف ده. Okay? That's Okay. it. Okay. Thank you. Yeah. Any other questions يا ولاد؟ عايزكم تتشيك الديفرنس. الكويستشن ده كتير قوي بيجي يا حبايبي رغم ان هو so simple. One, the difference between any voluntary action يعني action happened under conscious control. أنا اللي بديسايد. افتكر كده يا يحيى لما بذاكر. action ده لما مستر ماجد بيضربني بجري على طول منه. اوكي؟ افتكر الاكشن الريفلكس action ده not under conscious control. It's automatically happen. لكن الفولنتري action happened under conscious control. أنا اللي بديسايد إن أنا هرن، أنا اللي بديسايد إن أنا هتيك شاور، أنا اللي بديسايد إن أنا أموف، أنا اللي بديسايد إن أنا أستدي. This is quick action, but this one a bit slower. Specific stimulus is required, but here specific stimulus is not required. أنا دلوقتي قاعد يا يحيى. You decided to study. خلاص انا هقوم وهستدي. مفيش حاجه زي الهوت بليت هي اللي بتنفورس يو تو تيك الاكشن دايركتلي. الامبولسز هنا produced by receptors اللي في السنس اورجن. لكن هنا الامبولسز produced by the brain. انت اللي بتديسايد هتعمل ايه. الكومباريزن دي مهمه ومحتاج اذاكرها كويس يا ولاد. اوكي. الثالث في التوبيك ده هو sense organs. ومن السنس اورجنز الاكزامبل اللي عندنا احنا طبعا we know well ان احنا we have different types of sense organs وعارفين ده من year 1 as I told you. وكل sense organ has specific type of cells called the receptor cells. receptor cells في الاي اللي بتريسبوند لللايت، اللي في النوز اللي بتريسبوند للسميل، اللي في التنج اللي بتريسبوند للتيست، اللي في السكن للتاتش وللبين وللتمبريتشر، كمان اللي في الاير اللي بتريسبوند للساوند. بس اللي علينا ومحتاجين نعرفه هي الهيومن اي. After Christmas break we will dissect the human eye in school and I will dissect with you guys online the human eye. We will dissect the eye, not طبعا the human eye. We will dissect the eyes بتاعت cows, I think cows eyes. وهنشوف كل الانر structure, الفلويدز الانسايد, الريتنا, اللينس, الpupil area, iris, all of these parts we will touch it and we will check all of this. Okay? خلينا نتشيك الفيديو for the second time. نشوف فيديو للeye structure before explanation. I like this idea عشان وانا بشرح تكونوا you imagined the structure. It is برضو 1 minute video يا سحر, not that long. هنتشيك, هو ما فيهوش explanation, هنتشيك بس structure
اللي we need to understand about the eye. When you feel totally exhausted, just let me know. Passes into the eyes through the cornea, which is also called windows of the eye. الساوند clear يا ولاد؟ Yes, Mr. Okay. Light passes into the eyes through the cornea, which is also called windows of the eyes, and then through anterior chamber, into the pupils, the round opening, in the center of the iris. The iris, which are a flat, colored, ring-shaped membrane behind the cornea of the eyes, may dilate, or constrict to determine how much light gets to the lens. Then, the lens moves light through the clear cavity, called the vitreous, and focuses it on the retina. The retina then converts this light energy into electrical impulses, and passes it through the optic nerve, also called the second cranial nerve. These impulses then travel through the optic nerve into the primary visual cortex, which is located in the most posterior portion of the brain's occipital lobe. While it may sound like a lengthy process, but takes only about 13 milliseconds. That's it. So I prefer to show you the video of all of the basic parts of the eyes in order to be familiar with the word iris, pupil, cornea, optic nerve, because it's needed on this part. The external or the front of the eye is not that important يا يحيى زي inner structure of the eye. البارت ده انا مش بحتاجه خالص. This part انا مش بحتاجه خالص. Okay, and I want you to focus on, and in this drawing I want you to focus on this hole which is called pupil, this colored part of the eye called iris, and this area called conjunctiva or sclera. You know well, definitely, especially girls, the eyelashes and the upper eyelid, the lower eyelid, but there is no need, and I will not ask you about all of this. بس أهم حاجة عندي البوبل, الإيرس, السكليرا. Let's go through the internal structure of the eye. Don't worry, not all of the labels are important. I will let you know exactly, and I will take on the important labels needed for the exam. خلينا start from the outer structure, which is the eyelid, then the cornea, الأوتر layer دي يا يحيى الترانسبيرنت area، ودي اللي بنقول عليها الفيرست lens. This transparent area. Then الpupil, this hole. This one is a lens. This part اللي هو بيكون الcolored part اللي في majority of us brown unless we have anyone has a colored eye يعني green or baby blue or gray. المهم الايرس ده هو البارت اللي بيبقى فيه الكولرز بتاعت الايز clear. الريتنا الريتنا دي هي الستار بتاعت الاي، هي دي اللي فيها كل الريسبتورز اللي بتconvert the light into electrical signals. Okay, this is the retina. This area is the optic nerve. الأوبتيك نيرف ده مهم قوي، هو اللي بيسند المسج to the brain in order to see. In front of the optic nerve
In this area specifically, we have area called blind spot. Blind spot. وهقول لكم البلايند spot دي ايه الفانكشن بتاعتها later. There is an area called sclera. السكليرا دي هي البارت اللي بيبقى فيه كل الاتاتشمنت بتاعت المسلز والتندنس وكل البارت ده. اوكي اللي هو سكليرا الوايت اوف ذا اي او البارت الناشف بتاع الاي اللي بنقدر يكون كل حاجه ليه attached called السكليرا. الباقي هنا ده ما يهمنيش، لكن يهمني two structures مهمين جدا في الاي accommodation: ciliary muscle او ciliary body and suspensory ligaments. Ciliary body او ciliary muscle and suspensory ligaments. If we reach this part I will use the names again. يبقى بلاش دلوقتي يا يحيى تقول يا لهوي انا هقعد احفظ كل ده، لانه باي تايم الاي دي هتبقى اسهل بارت عليك. الاي من البارتس المهمه اللي بيجي عليها ليبلز كتير، اللي بنتسأل فيها كتير، فنمشي فيها ستيب باي ستيب. اوكي؟ لما هنخلص الاي انا هستوب السيشن، مفيش مشكله، بس ناخد البارت بتاع الاي ستراكشر. اوكي؟ تعالوا بقى نبدا كل حاجه ونفهمه. قبل ما نبدا تعالوا repronounce in names again. Okay? Eyelid, cornea, pupil, iris, lens, this. I'm sorry. This internet issues. And I don't know if you heard the names كلها كل الليبلز or not، بس خلينا نقولهم بسرعة تاني. Can you hear me well الأول؟ Yes, Mr. Okay, great. خلينا نقولهم تاني: eyelid, cornea, pupil, iris, lens, retina, blind spot this area, optic nerve. اوكي خد بالك بقى يا عبد الرحمن من الديفرنس هنا، blind spot at the beginning of the optic nerve and this is the optic nerve. Sclera, ciliary body or ciliary muscle and suspensory ligaments. طيب خلينا نعرف بقى الفوتوريسبتورز. الفوتوريسبتورز found on the retina, and the retina itself made up of two types of nerve cells of sensory neurons. Two types of nerve cells اللي بنسميهم الفوتوريسبتورز اللي connected لل sensory neuron. اوكي ايه هم بقى التو تايبس دول يا دان؟ rods and cones. rods and cones. photoreceptors they will accept light، وبما انهم two types اكيد كل type ليه function separate function. it makes sense. هما two different types. الrods بتسنس اللايت intensity، اما الكونز يا يحيى بتسنس الكولرز الديفرنت ويف لينث. احنا لما بنلاقي سكرين بتاعت الموبايل يا سحر او بنلاقي موبايل التايب بتاعه بيسنس 15,000 colors او 5,000 colors او 100,000 colors، بنحس ان هو واو ده هيطلع images رهيبة. احنا we have normally in our body الكونز اللي بتسنس different wavelength ب different degradation of الcolors. اوكي و this is from God's miracle. فاحنا عندنا الرودز بتسنس اللايت intensity، يعني من الاخر يا ملك بتسي البلاك اند وايت، بس هي عندها السنسيشن بتاع اللايت intensity، لكن الكونز هي اللي عندها السنسيشن اوف لايت. فين الرودز والكونز يا دان؟ على الريتنا.
okay in this area على الريتنا. That's why احنا بندeliver اللايت باي الاي. التارجت بتاعنا ايه؟ ان احنا نديليفر اللايت لحد الريتنا، عشان الريتنا هي اللي فيها الريسبتورز اللي بتكونفرت اللايت لايه؟ لالكتريكال سيجنالز. عشان كده احنا مش بنشوف بعينينا، احنا بنشوف بالبرين. احنا الاي هي الميكانيكال ديفايس اللي بنشوف بيه. الاي دي بالنسبه لي زي الكاميرا يا صاحبي، زي الكاميرا. هي وظيفتها ان هي توصل لي اللايت والايمج لحد الفوتو ريسبتورز اللي موجوده على الريتنا. لكن احنا بنشوف بالبرين. image will be formed بالبرين. okay this is just to clarify this point. okay حلو. نشوف what we said. Let's read this in 20 seconds. If you have a question, please let me know. done يا ولاد؟ يا مستر. ايه رأيك في الليسن يا يحيى؟ فاهم الدنيا كويسة؟ حاسس كده انك حبه ولا مش حبه؟ ولا صعب اه ولا ايه؟ صعب؟ لا حب. لا ماشي. لا اوكي. لا. طيب الحمد لله الحمد لله. انت الهارت هو مشكلة حياتك. مم. طيب مش مشكلة، نعمله تاني في الأوفيس أورز، مفيش مشكلة. نراجع عليه براحتنا ومفيش مشكلة. This is the pupil reflex. احنا فاضل لنا بالظبط 2 slides actually. 2 ثواني عشان ما بقاش بكذب عليكم. في سلايد، في سلايدز وهنخلص. اوكي عشان وهيبقى باقي لنا بس الاي اكوميديشن يا ريماس، ونكمل البارت بتاع الهرمونز. الاي اكوميديشن والهرمونز نيكست تايم. اوكي هنقف لحد البيوبل ريفلكس والاكشن اللي بيحصل في المسلز. اوكي ايه موضوع البيوبل ريفلكس ده يا دان؟ انا دلوقتي لو انا في برايت لايت، guess يعني imagine كده with meal situation, the light intensity is high, your iris muscles will respond to this by making the pupil smaller. That's why كلنا في البرايت لايت البupil will be constricted or smaller, this is to control the amount of light entering the eye. هي البupil اصلا يا ملك مش بتبقى smaller، لكن الايرس هي اللي بتبقى constricted. هي اللي الايرس ماسل اللي بتخلي البوبل كونستريكتد، لكن هي مش بتصغر وتكبر. اوكي هي فكره بس الماسل بتكنترول السايز اوف ذا بوبل. however لو دخلنا مكان فيه dim light اللايت intensity is low يا عبد الرحمن، ايه اللي بيحصل؟ الايرس responds by making البوبل larger. بيقول لك ايه ده مبرع عشان يشوف. اوكي simply in Arabic يعني. اوكي بتبقى عينك مفتحه جدا وبتبقى مركز ان انت محتاج تنكريز الاماونت اوف لايت اللي بينتر الاي. طيب هو ده اللي انا محتاج اعرفه في البيوبل ريفلكس. قال لك بس هنقعد عليها بتاعت المسلز في الايرس. الايرس عندي فيها تو تايبس يا ريماس من المسلز. المسل اللي انا برسمها دي اسمها circular muscle، وباين قوي من الدروينج يا مايا اتس